Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment on you? Hello, guys. Happy Friday. Happy Friday, everyone. My name is Myrdelyn. If tonight is your first time assisting me. So, tonight we're going to go over questions to ask at a parent-teachers conference. PTC mean Parent Teachers Conference. So, if you guys could please share the live, invite a friend. I'm going to give you guys 30 seconds and I will be right back. Thank you. All right, I'm back. So tonight we're gonna go over questions to ask at Parent Teachers Conference. All right. Now, gen kek nan nou, le nan l'école petite nou, right? Nan pran kane ou bien que nan parle avec professeur lan, nan tan que wal parle ensemble avec professeur petit ou an, yo rele ça PTC, Parent Teachers Conference. All right? Ou se parents, professeur lan, ensemble avec gen yon conférence. And sometimes gen yon pile haïtien nous pas kon comment pour nous poser petit teacher nous question, or sometimes you guys don't know what question to ask to your child's teacher. We're going to go over them tonight. So guys, before we start, please share the live for me. How's everyone doing? I hope you guys are doing great. I'm feeling marvelous, so we're going to start, okay? So, le wan wè professeur petit ou, soit disant que ou pral pran kane, gen question que ou suppose pose teacher em. Ça vient montrer que ou intéressé dans vie ti moun nan. Sometimes, nous même ici, le teacher do you have a question? Ou dit non, I don't have any question. Li pas bon. Comment faire que ou bon ti moun qui fait 1 an ou bien 2 ans, 3 ans dans l'école, ou al pran kane pou ti moun nan ou pa gen question? That's not right. I'm going to go over these questions with you tonight. And these are questions that you guys can use to talk to your child's teacher. Number 1, how is my child doing in class? How vle di comment? How is my child doing in class? Ça vle di que comment petit man yé nan classe nan? How is my daughter doing in class? Or if you have a son, how is my son doing in class? Si son garçon ke ou gen, wap di, how is my son doing in class? Comment petit garçon nan yé nan classe lan? Or how is my daughter doing in class? Comment petite fille nan yé nan classe lan? Si se deux ti moun ko gen non seul classe, ou pap di how is my child doing? What di how are my children doing in class? Remember, more than one, it's plural. So, le ou pale di yon seul ti moun, what di how is. Okay? Now, the be verb is
is to talk about something that is singular. Nous utilisons be verb is lan nan mot anglais, c'est pour parler de un seul bagay. Un bagay qui singulier. Si ma parle de ou même, moi ka dou, she is beautiful. Fille en belle. He is tall. Monsieur wo, it is broken. The table, it is broken. Chaise lan krasé. Now, si ma parle de plus de yon bagay, moi pas ka utiliser be verb is. Ma utiliser be verb are to show that it's no longer singular, it's plural. How are my children in class? Comment petit mwen yo ye nan class? Lord dit, how is my children in class? Comment petit mwen yo? How are my children? Comment petit mwen yo? How is my daughter in class? Comment petite fille nan ye nan class? How are my daughters in class? Comment petite fille yo ye nan class? How is my son in class? Comment petit garçon nan ye nan class? How are my sons in class? Make sure you put an S because it's plural. How are my sons in class? Comment petit garçon yo ye nan class? What do you believe are my child's strengths and weaknesses? Keep in mind. So j'ai bien dit nous, même langue anglaise, li parler ensemble avec ton. You have to add a tone to it. Like for example, m'pa di, what do you believe are my child's strengths, weaknesses? No. Because si c'est comme ça m'a parlé ensemble avec moun nan, it sounds like I'm reading something. Now, over here, I am asking a question. I can say, I'm sorry, excuse me, Miss Emily. What do you believe are my child's strengths or weaknesses? Okay, now, sou pense question sa trop long pour di. Let's say you have a son named Adam. Miss Valerie, what do you believe is Adam's strength or weakness in your class? What do you believe is Adam's strength and weakness in your class? Qui so pense qui faiblesse ou bien qui force Adam dans classe ou? Now, Wessa, what do you believe are my child's strengths and weaknesses in class? Qui so pense qui faiblesse ou bien qui force petit moyen dans classe ou? Now, on dit que you have more than one child. Ou gen plus que un ti moun. Koun yo pa ka di, what do you believe are my child? What do you believe are my children? Strengths, and weaknesses in your class. Qui so pense qui faiblesse ou bien qui force petit moyen dans classe ou? Another question that you can ask. How is my child doing socially? Miss Valerie, how is my son doing socially? Comment petit moyen socialement? When you say socially, keep in mind, si ou son moun, ou pa reme interact ensemble avec moun, ou pa reme converser ensemble avec moun, ou pa reme parler, ou son moun que ou al nan travail, même zan moun pa gen, ou bien que ou fon nom de ton rete non côté, même moun pa parler ensemble avec, that means that you're not socially. Ou pour moun qui social. Yon moun qui social, c'est yon moun qui amicable. De pour son moun qui pas amicable, you're not social. On moun qui social, li pa ge problème pour parler ensemble avec moun. Okay? Now, let me answer a question right now. Gon moun qui dit m konsa que tableau a trop loin, moi pa ka we. M'pa kwa tableau a loin, that's one. And number two, don't worry about ça m'écrit sous tableau, focus sous ça m'abdou là. Because l'on li yon bagay ou ka bliel, mais l'on tende la foi est difficile pour bliel. Now, although everything is written on the board, I'm going over them with you. So you should be focusing on what I'm saying, not what you are reading. All right, let's continue. Now, if you say, how is my child doing socially? Okay, how is my child doing socially? Si moun nan dou kon sa ke your child is not social, ça veut dire que petit ou on pa un moun qui reme baga ensemble avec moun, and that's not a good thing. Your son or your daughter is not a friendly person.
OK? Now, petite fille ou bien petit garçon non pas un monde qui amicable. And I'm going to explain something to some of you guys today qui pas comme ça. L'école Haïti, Jean l'école Haïti fonctionnait avec Jean l'école États-Unis fonctionnait, c'est deux bagailles différents. Là où gon ti moun petit, li font nombre de temps en classe, li pa interact ensemble avec ni grand moun, ni ti moun sa yo ka fait la loi psych. Yo ka fait la loi psychologue pour yo wè si ti moun nan okay. And I'm going to explain to you guys how. Là où on psychologue, ça pas veut dire c'est fou. Parfois nous même haïtiens nous mettons dans tête nous, oh, yo dit pour mal un psychologue, yo gen les penser c'est moun fou mieux. No, because remember, even when you have a psych issue, logon problème psychologue, li runs pi deep than that. Ou gen doit son moun wap parler pour compte ou gen doit son moun que ou pas socially, you're not socially. Ou gen doit son moun que tant que gon bagay qui te passé dans vie ou. Something happened. It's either something happened in your past or something happened to you that caused for you not to trust anyone. Okay? Now, l'on parle avec un psychologue, li pral essayer find out pour qui ça ti moun ça li toujours être pour compte li. Ou te gen doit marier, petit l'habitude ouais maman la papa non kay. Et puis nous divorcer ti moun ça li vinn kembe tout feeling ni tout bagay li pour compte li décide que pour l'été pour comment on dit ça li décide pour li what is that word li décide pour li bagay tête li décide pour isolate tête li, and that's not a good thing. That is why when you go talk to your child's teacher, nous même haïtien nous pas jamais poser question ça yo, but that's one question that you should ask. Is my child social? How is my son in class? How is my daughter? Or how are my children? How do they interact with other kids? Comment yo agir ensemble avec l'autre ti moun? Remember, petit ou an gidwa gentil ou bien gidwa helpful la Kylie, et tandis que l'elde yol gon l'autre tempérament différent. What can I do at home to support what is being done in the classroom? Okay? Now, if I am your child's teacher, and I say to you, well, your son, he's not good at reading. He's not listening. He's not focusing. Ou ka posen sa? Now, Miss Netherland, what can I do at home? Ki sa m ka fe la kay mwen pou ka supporte sa ke wap fe an dan klas la? Remember, even though ou ka gon ti moun ki ka gen problem pou la pren li ou bien ekri, mais les teacher an de klas lan, la suivon pattern. Gon routine ke li bagay. Ou même comme parent, your job is to make sure you follow the same routine. Si petit ou gen problem mathématique, and I'm working with your child with math, ou même l'orive la ka ensemble avec ti moun nan, ou pas ka plus focus sur science ensemble avec ti moun nan. You have to keep using the same strategy that I'm using in order for you to help your child. But some of you guys don't know that. Gen pil nan nou ki pa kon sa. Now, even though vous voyez petit ou l'école, keep in mind, job teacher, c'est pas pour le bail petit ou en éducation ou bien formation. Il y a deux types d'éducation, il y a deux types de formation. Il y a une éducation et une formation, c'est ou même comme parent pour qui fait des voix. Remember, I'm a visitor, I'm a stranger to your child. The only person that can get deeper, that can push your child further is you. So ça veut dire que un seul monde qui a vraiment encouragé, pousser petit tout, qui a vraiment aidé petit tout, c'est ou même. Si je suis professeur, I'm helping your child, ou montre pas care, ou pensez que je montre piquer pour petit tout en passant? Absolutely not. Et bagay ça c'est bagay tout côté. Ou même comme mon parent, l'homme montre pas care pour petit tout, ou pas poser teacher question, on dit oh everything is fine, everything is okay. Okay. C'est ou même qui porte petit lan pour 9 mois ou careless. Et moi même qui pas porte ti moun nan. What do you expect? Yes, I'm going to try to help your child, but I'm not going to go beyond. M'pa prale pi loin passer ou. Mais sou montre mou vraiment encouragé ou vraiment intéressé sou bagay petit ou, I'm going to meet you halfway. M'a rencontre ensemble avant moitié route. That is why moi pas care. Sou ka pa ka pale lang nan bien, mais gen quelques questions
By doing practice, you will get better at it. Next time, while we're parent petit touan, while prend canet dans l'école ti moun nan, when the teacher or the principal or whomever it is asks, do you have any question? Pas di non. Même si c'est deux questions que vous posez, it's better than nothing. But if every time you go to your child's school, they ask you, do you have any question, Mr. Frederick? Oh, no, I'm done. I'm all set. That's not good. All right, let's continue. What can I do at home to support what is being done in the classroom? Ça veut dire que, qui ça m'a fait la caille moi, qui a supporté ça qu'a fait dans classe là? How does my child compare to others on a behavioral, social, academic level? How does my child compare to others? Ça veut dire que comment comparer petit moi avec l'autre petit monde socialement, sous comportement ou bien sous level academic. How do you compare? Because let's be honest, if your child is in my classroom, et pour dire comme ça que, oh, Miss Mierdelin, I need to talk to you about something. My son was a premature. Ça veut dire que petitement sont prématurés liés. OK? Moi connais que gen pile ti moun qui prématuré, moi pas expect même gens il a fait académiquement on l'autre ti moun qui pas prématuré pral tant ou même gens. Li vraiment rare et li difficile. So when I'm grading your child, make sure the fact that we get un bon heads up ou get a dim ki problème petit ou gen, les m'a grade petit ou académiquement, m'pa bagali nan même force ensemble avec l'autre ti moun. OK, mais ça va veut dire que m'a gen compassion pour petit ton à cause li ka gon problème socialement ou bien un problème mental. But sou gen ton parler ensemble avec professeur, on gen ton parler ensemble avec l'école là, yo pas grade yo tous les des mêmes gens. But gan pile nan nous parents, you guys don't do that. That is why les petits tout viennent avec canel ou c'est F qui nan canel ti moun nan. Wap di, well, how come my child failed the class? Well, first of all, you came to parent-teachers conference. I asked you, do you have any question? You said, no, you don't. And your child have a problem. You never mentioned that to me. So how could I know? Comment me fait connaître ou pas dire problème petit ou en gain? Peut-être problème petit ou en gain. Maybe, just maybe my class is too strong for your child. Peut-être classe manque trop fort pour petit ou en. But if you give me a heads up, moi ka prend 2 heures temps, 3 heures temps, moi retirer dans classe là, mal font l'autre professeur travaille ensemble avec one on one. Although l'autre professeur travaille ensemble avec, m'a still grade même avec l'autre ti moun nan qui pas gen problème nan. M'a ba nou bon pour lui jodi an. I mean take notes. I'm giving you guys things that gen pile nan nou pa kon comment pour nou bagay. So I'm helping you guys out right now. Let's continue. What is being done to ensure my child is reaching his academic goals? When someone say what is being done, another word, qui ça que n'a fait pour assurer que petit moyen l'a accompli ou bien l'a privé nan rêve li académiquement? Just because I'm a teacher, that doesn't mean m'pral make sure que moi fait tout bagay moi supposé faire ou besoin kon ça. What am I doing in the classroom with your son? You need to ask that question. How are you helping my child? How are you helping my daughter? What are you doing to make sure that my daughter reach her academic goals? Are you reading more with her? Are you spending time with her? Does she stay after school with you? Does he stay after school with you? Is he getting extra help in class? Or is she getting extra times? These are questions that you need to ask as a parent, okay? Now, m'a dit en créole. Question ça dit comme ça que qui ça que wap fait pour assurer que petit moyen la privé dans niveau académique qu'elle supposé river ou besoin qu'on bagay ça autour ou besoin qu'on qui ça m'a fait avec petit tout est-ce que m'a pli plus ensemble avec est-ce que m'a bal extra temps est-ce que m'gè l'autre teacher qui pli ensemble avec cap aider est-ce que m'kembe after school pour m'ka faire devoir ensemble avec est-ce que gen l'autre bagay qui m'a guider pour le bagay? These are questions that you as a parent need to ask. And keep in mind, if I'm doing that, sou m'a fait tout bagay ça en classe pour aider petit tout, OK? Ou même mes questions qui intéressent autour. Okay, Miss Mierdelin, thank you for doing all of these things with my kids. But as a parent, how can I help my kids? What can I do at home to support what is being done in the classroom?
How can I support my daughter? Because I know you're doing your part, but I want to meet you halfway. How can I support her as well? As your child teacher, I can say to you, well, guess what? This is the books that we're doing in class. Why don't you go to the library? Or why don't you purchase this book and work with this book with your child? That's how you can help with your kids. Number 7, how does my child contribute to the class? Comment? How does my child contribute to the class? Mais si c'est pluriel, si ou bien plus que un petit, ou pas dit how does my child, ou dit how does my children contribute to the class? Comment petit moi yo contribue dans classe là? There are different ways to contribute in class. For example, are they a helper? Helper vle di ti moun ki ede. Est-ce que yo ede? Okay? Do they support other kids? Est-ce que yo encourage lot ti moun? Do they encourage other kids their age? All right? Number 8. Do you believe my child will pass this semester? Do you believe my child will pass this semester? Ça veut dire que, est-ce qu'on pense petit moun pral passer semestre ça? Pour qui ça me pas mettre est-ce qu'on pense petit moun pral passer année ça? Ou pas supposément de teacher petit ton est-ce qu'elle pral passer année ça? Especially si année a fait commencer. Let's do one step at a time. On fait on va à la fois. Let's get rid of this semester first. All right, let's take care of this semester and then we'll focus on the next semester. All right? Do you believe my child will pass this semester? Est-ce qu'on pense petit moun pral passer semestre? Now, sou gen plus que de ti moun dans l'école, ou pas ka di do you believe my child? Ou ap di do you believe my children will pass this semester? Now, if I am your child's teacher, I can say to you, I do. He's making lots of effort. La font pile effort. I believe he's going to pass this semester. Okay? He's showing to work. He's showing to school on time. Let me do he's showing to school on time. Ça veut dire que commence à arriver l'école à l'heure. I believe he's passing this semester because he's doing his homework now. Moi, crois que le pral passer semestre parce que li fait devoir kounya. He's passing all his exams, so you have nothing to worry about. She's passing all of her exams. Ça veut dire que la passe tout examen li, pas aucun bagay pour inquiet. She's passing all of her exams, so you have nothing to worry about. All right? Next. Do you have any concern about my child? Do you have any concern? Ça veut dire que est-ce qu'on pas aucun problème? Est-ce qu'on pas concerné en yé de petit moyen? Why is this question important? Because remember, gentil moun ou pas agi la ka ensemble avou, c'est pas comme ça la pas agi dehors. Okay? Now, ou gen wa son parent qui travaille 2 shifts. If you work 7 to 3, 3 to 11, même soit la ka wa 11 heures du soir ou ti moun non pas vraiment gen temps pour interact ensemble avec ti moun non. But même si gon grand ti moun qui rete ensemble avou, souvent the teacher, do you have any concern about my child? Si gon attitude, si gon behavior problem, li ka do sa. Do you have any concern about my child? As a matter of fact, I do. Your child is skipping class. Okay? Now, si m'dou kon sa, oui, mwen concerne de petit ou la rate class. That's a problem. That's something you need to be concerned about. Your child is not coming to class. Ça veut dire que petit ou pas vin dans class. Your daughter, she's not doing her work. That's something that you should look at. Ça veut dire que petite fille non, li pas fait de voile. C'est un bagay pour checker sous ça. Next question. How do you prefer we communicate? I want to communicate with you more, Miss Neerdelin. How do you prefer we communicate? Is it by phone, by text, or email? Ça veut dire que comment préférez nous communiquer? Parce que nous allons communiquer plus ensemble avec des petits mots. Est-ce que par téléphone, par texte, ou bien par email? Because remember, c'est pas tout le monde qui fait un bagay texte là. Now, sous son monde, you don't mind pour m'ka email ou pour email moi. That's another way we can communicate. Ou bien que sous son monde ou pas vraiment fort sous bagay réseau, hein? You rather I give you a call here and there. Yes, I will do that. All right? Let's continue.
How are my child's test taking skill? In other words, ça veut dire que comment petit moi prend test. OK? How are my child's test taking skill? Ça veut dire que comment li prend test. OK? Now, on dit que c'est 2 timoun ou bien 3 timoun. Ou pas dit how are my child's test taking skills. Ou dit how are my children test taking skill. Qui ça test taking skill là? Ça veut dire que les timoun nan pour examen. Comment liye, qui skills qu'elle gagne. Que chaque monde gon façon que yo prend examen. Okay, that's something that you need to be aware of. All right? Let's continue. Next. Has my child missed any classes other than excused absences? Has my child missed? The reason why I added D, ça veut dire que ou besoin connaît, est-ce que petit moyen manque aucune classe? OK? Excepté de ça qui excuse yo, qui gen excuse yo. Now keep in mind. Si petit ou an, li pa vin l'école demain si Dieu veut, right? As a parent, you need to call your child's school. You need to call the teacher, let them know. My daughter or my son will not be in school tomorrow because they have a doctor's appointment. Now, if you send me an email and I know your child is not coming tomorrow because of a doctor's appointment, yes, I will excuse your child. Now, if there is another appointment that where the child cannot go to school, you let me know ahead of time or the school is aware of that, yes, they will excuse your child for you. But keep in mind, you're not with your children all the time. So, sou pa j'aimerais l'école là, pour yo ka excuse petit ou en des absences li, automatiquement, ou son moun ou pa j'aime poser question, y a déjà ouais, ni maman l'ensemble avec c'est déréglé li. Maman pa j'aime poser question, maman pa kè pour petit li, et petit là son moun qui pa vle vin dans classe. Ou besoin pour qu'il bon communication ensemble avec professeur petit ou. I'm not saying that teacher needs to be your best friend. But then again, you need to communicate with that teacher more because you need to be aware of what goes on in your child's classroom. All right? So let's continue. Have you noticed any unusual behavior? Have you noticed any unusual behavior? Ça veut dire que, Miss Valérie, est-ce qu'on pas jamais remarqué un comportement drôle dans petit moyen? OK? Now, si m connais ti moun sa li perdi un parent, on dit que te rete avec maman la papa mouri ou bien maman mouri. Moi connais que ti moun sa s'il fait quelque temps rete pour compte li, now m'pral poser ti moun nan, what is wrong? Are you okay? This and that. You know why? Because m'konnais que chaque lege parent teachers conference, parents toujours poser question, ti moun sa toujours content, li pa jamais gen problème, li toujours interact ensemble avec élèves, everything is going on great. But if I notice one day, this child comes to my classroom and the child is looking sad. Yes, I'm going to ask question. Are you okay, Jason? Is there anything going on in your life that's causing you to be sad? Est-ce que gon problème ou bien gon bagay ka passe nan vie ou qui cause ou chagrin? Ou pas habitué comme ça? Pas habitué kon ou comme ça? You can talk to me. Is there a problem at home? Est-ce que gon problème la kay? Now, si ti moun nan di comme ça, oh, my father passed away. Now I know why your child is acting strange. Guess what? Même si gen examen, même si gen test qui supposé fait ijan, nan moment ti moun sa gen faiblesse, et pas nan moment sa mbral bali. You know why? Et là parfois yo kon demande pour ti moun sa ka un psychologue pour make sure que problème ça que la fait face ensemble avec lan pour yo ka dire ensemble avec den après l'aime connait ti moun sa retourner back dans bon sens li. Tout gros examen te manqué c'est là ça m'a bali pour la faire yo. But if you're the kind of parents that never communicate with your child's teacher, you never ask questions, you don't want to know anything that's going on with your child's school or class, so they can't help you out. All right, so I'm going to go over them one more time, and I want you guys to follow along. And while I'm doing this, if you guys have any questions, feel free to ask your questions, and I will answer them for you, okay? Number 1, how is my child doing in class? Comment petitement are you in class? Your child is doing wonderful. She's doing all her work. She's passing her test. She's amazing.
Ça veut dire que petit ou très bien. Li fait tout devoir, la passe test là, ou bon petit monde. What do you believe are my child's strengths and weaknesses? Qu'est-ce que vous pensez qui force et qui faiblesse petit moyen? Well, to start off with, I believe your child's strength is the fact that your child have her mom and her dad that's helping her. That's always active in her life, so that is a plus. Moi, quoi que, pi gros force que petit ou an gen, li gen maman la avec papa nan ville kapé d'elle, so ça c'est un plus lié. And as far as your child weaknesses, she does not like math. Faiblesse petit ou an, li pare men mathématique. How is my child doing socially? Comment petit mwen yé socialement? Well, she's interacting here and there with some of the kids. Ça veut dire que la parler ensemble avec quelques petits moun yo, et pas tout petit moun qui pourrait parler ensemble avec tout petit moun dans la classe là. So as long as your child is communicating with two or more, that's fine with me. What can I do at home to support what is being done in the classroom? Miss Valérie, qui ça m'a fait la caille moi qui ka supporter ça va faire en dans classroom là, under class là? Well, you can start by reading with your child more, okay? Ou ka commencer li ensemble avec petit ou plus. We're working on chapter 24, so try doing chapter 24 with her at home. Nap travail ensemble avec chapitre 14. Essayez chapitre 14 ensemble avec l'eau la caillou. How does my child compare to others on a behavioral, social, academic level? Well, as far as behavioral, she's a great child. She's doing wonderful. Social, academic, everything is good. Socialement, tout bagay li très bien. Académiquement, li ok. Comportement li bien. What is being done to ensure my child is reaching his or her academic goals? Qui ça qu'a fait pour assurer que petitement li rive nan rêve nan goal académique li? She has another teacher working with her after school. So that's a help. Li gon l'autre professeur qui travaille ensemble avec après-midi. Ça son aide. How does my child contribute to the class? Comment petitement contribue dans classe là? She's a big helper. And she's very nice toward the other kids. Okay? Ça veut dire que li son ti moun qui reme aider. Elle est gentille avec l'autre ti moun yo. Do you believe my child will pass this semester? Est-ce qu'on pense petitement à passer semestre ça? Absolutely. She's doing all her homework. She's getting B's in all her tests. So there's nothing to worry about. Bien sûr, petit on fait tout devoir li et puis li gen 80-90, c'est great ça y aurait les B, OK? Li gen B dans test yo. So oui, moi quoi la passer semestre. Do you have any concern about my child? Est-ce qu'on concerne des petits moyens? As of right now, no. Kunya, no. How do you prefer we communicate? Email, phone, or text? Comment préférez-nous communiquer? Est-ce que par email, par téléphone, ou bien par texte? Email veut dire courriel, OK? Est-ce que par courriel, téléphone, ou bien par texte? It's up to you. I don't have a preference. Ça dépend de vous-même. Moi, pas de préférence. How are my child's test-taking skills? Comment petitement y est dans l'examen? Well, let's just say she's doing better than last year. On nous dit que li fait plus mieux que l'année passée. Has my child missed any classes other than excused absences? Est-ce que petitement n'a pas jamais raté classe? Excepté de ça qui get excuse yo? No. She's always on time. No, li toujours à l'heure. Have you noticed any unusual behavior? Est-ce qu'on pas remarqué aucun comportement qui pas habitué arrivé? Not really. Pas vraiment. All right? Now, these are questions as a parent you should ask during teachers' conference.
So guys, before I end, let me go over your question. I will answer your questions for you. Bon, moi, si nou gen question, m'ka repon avant m'ale. Much for you because we share the same flag like Haitian. M'pas pou fè sa, oui, men manke konsentrasyon ou fè m'pa kompren a salos. Let's continue. Okay, so guys, I want to take this time to thank each and all of you guys for watching. If tonight is your first time watching me, I want to welcome you. If that's your second or third time, welcome again. My name is Mia Delenn. We meet every Mondays, Wednesdays, and Fridays. If you have not subscribed with me on YouTube after this live, go to YouTube, type my name, MYRDELINERAYMOND. That's how you'll be able to subscribe with me. If tonight is your first time assisting us, remember, every Mondays at 7:30, every Wednesdays at 8 p.m., and every Fridays at 7:30 right here on this page. Ou même qui t'a aimé acheter livre anglais, c'est 2 livres pour $75. Ou ka contacter m sur WhatsApp 617 419 5381. Also, ou même qui t'a aimé gen permis pour ka conduire gros boss yo, c'est li même yo le CDLA, moins ka edo passer permis. C'est yon garantie. De pour faire review ensemble avec ou passer pour ka gen permis CDLA. Ou même qui t'a aimé gen permis ou t'a aimé passer test pour gen permis MBTA. MBTA c'est li même qui boss l'état. Moins garanti ou moins ka faut passer test là pour ka gen permis. Ou même qui t'a aimé passer pour gen permis school boss là, moins ka edo et moins garanti tout ça, m'a faut passer 1 2 3. Contactez-moi sur WhatsApp 617 419 53 81. Ou même qui t'a aimé passer test citizenship là, moins garanti ou moins ka edo passer. Contactez-moi sur WhatsApp. Ou même qui konti moun qui gen difficulté pour lire ou bien écrit, relem moins ka aider. Si c'est ou même qui gen difficulté pour lire ou bien écrit créole ou bien anglais, relem moins ka aider. Ou même qui t'a aimé pour un coup privé ensemble avec moi. Chaque lundi, chaque mardi à 10h du matin, chaque mercredi, chaque jeudi à 5h dans l'après-midi, chaque mercredi, chaque samedi à 11h du matin, chaque mardi, chaque jeudi à 7h du soir, 617 419 53 81. Ou même qui t'a mon monde faire review ensemble avec pour quand elle passe test board là, relem moins ka aider. Don't worry about what's behind me. After the live, I will post everything up for you guys. Once again, the number is, guys, can someone write the number and I will pen it? 617-419-5381 ou même qui gon dossier dans National Visa Center. Ou ta reme transférer dossier ça. Saint-Domingue, relem, moins ka aider. Guys, please share the live for me. Share it in groups. Share it on messengers. Share it on WhatsApp. Invitez amis ou invitez famille. Don't worry, I will see you guys next Monday at 7:30. Stay positive. Have a blessed night.